On the rocky coastline of Ukraine's Black Sea, holidaymakers come to soak up the last of the summer sun. They come for another experience too, to play with man's best friend at sea. Dolphins are loved around the world for their good nature and intelligence. Here, those characteristics are being put to work with children. Но заметно, что она после этого более спокойная, она вот спокойно сидит, смотрит вокруг, очень хорошо контакт глазами наблюдается после этого. This is dolphin therapy. Believers claim it can treat ailments from bedwetting to cerebral palsy. Dolphin therapy is controversial enough. Even the doctors here admit that it's unproven and untested. But this clinic and some of its dolphins share a dark past, far removed from their role these days of New Age healers. Once, these dolphins were warriors. Elite naval recruits trained by the Soviet Union. Were these dolphins trained to attack? Безусловно. Безусловно. For centuries, the Crimean Peninsula has been a place of war. It was home to the Soviet Union's once mighty Black Sea Fleet. Now it's still a naval base, but poor and decrepit. Most of the ships are rusting away. When the Cold War was at its most chilly, this area witnessed a bizarre turn in the arms race. The United States and the USSR began developing a new weapon, both smart and swift. Dolphins. Безусловно, это была дельфинья гонка вооружений. Retired Colonel Victor Baranets worked with the animal warriors many years ago. He knows their secrets. The dolphins were taught to identify mines and distinguish between friendly and enemy ships and divers. Вы знаете, что дельфины вот выпрыгивают из воды? Так это вот, помимо всего, он обладает потрясающей скоростью фотографирования контуров объекта. Ну, допустим, это будет надводный корабль противника, да, крейсер. В его памяти, вот за эти секунды, пока он летит над водой, у него все это откладывается. With the demise of the USSR, money and support for the dolphins disappeared too. Scientist Ludmilla Bogdanova has worked with the Dolphin Squadron since its inception nearly 40 years ago. She remembers the end of the Soviet Union as a tough time. Сохранить довольно сложно было одно время сохранить, но тем не менее, здесь работают люди, любящие свою профессию, свою работу, любящие дельфинов. И поэтому первое время мы проводили различные темы, даже не касающиеся дельфинов, чтобы заработать деньги на корм дельфинов. И было время, когда сотрудники некоторое время не получали заработную плату, но продолжали работать. The Navy's researchers pushed on and found a new, lucrative job for their marine recruits.
Now, those still in the Navy, the dolphins have become therapists, doling out their own special brand of medicine to sick children. For this, the money-savvy Navy charges each patient about $800. И могут помогать корректировать состояние нервной системы детей, страдающих энурезом, заиканием, аутизмом, ДЦП, неврозами. Dolphin Diana is a veteran of the Soviet Navy. In her new deployment, she works with children every day. This morning, it's Dasha Muravey's turn. She's 8 years old and has autism. Крепко-крепко держи. Так. Her mother says the dolphin has worked a miracle. Дельфинотерапия наша сделала ребенка ближе, скажем так, к обычным детям. Если она раньше отказывалась с нами совсем общаться, уходила от нас, закрывала уши и не реагировала, даже когда ее звали, то теперь это практически обычный ребенок. Ну, речь немножко отстает, а так, в принципе, запас словарный есть, и мы ее больше и больше нас каждым годом становится ближе к обычной речи. Dasha's treatment is 10 sessions of therapy and checkups with doctors. Every day she'll swim with Diana in this small enclosure, touching, feeding and listening to the animal. Она разговаривает с тобой, Диана? Разговариваю. А покажешь, может, как? Покажу. Tatiana Muravey hopes Diana will teach her daughter to feel and open up emotions blocked by her condition. The guru of this unconventional medicine is Dr. Ludmilla Lukina. She's been researching the healing powers of dolphins for nearly 20 years. То есть человек, когда видит дельфина, он радуется, улыбается, ему приятно с ним общаться. И это вот первый уровень эмоциональный, который, в общем-то, очевиден. But Ludmilla Lukina claims the real cure lies in the high-frequency sound waves emitted by the animals. И наши в том числе. Мы, например, записываем сигналы дельфинов во время процедур дельфинотерапии. Пытаемся определить частотные характеристики этого сигнала, мощность излучения, попытаться понять, а при каких заболеваниях какой спектр сигналов. И наши акустики потом проводят анализ этих сигналов и выделяют значимые для организма человека. Это самый интересный аспект нашей научной деятельности. In the deep waters of the Black Sea, Alexei Berkun is searching for the bottlenose dolphin in its habitat. He's a medical doctor turned scientist and conservationist. After a long campaign, catching dolphins from the wild is now banned. Dr. Berkun says the military oceanarium exploits both animals and people. Малой медицинской грамотности мам и пап, которые хотят любыми путями спасти своих детей. И верят во все это. Им все равно идти куда, к дельфину идти или к шаману идти. Был бы шаман, они пошли бы к шаману. Alexei Berkun not only doubts the claims of dolphin therapists, but worries that the patients may suffer more. Эти млекопитающие выводят своими экскрементами, то есть до 8 килограммов экскрементов в день в ту же самую акваторию, куда и погружают, в частности, и бессловесных детей, которые не могут ничего возразить. И это представляет определенную опасность. Заболевания слизистых, такие как конъюнктивит,
трахеит, банальный насморк, кожные высыпания. Это очень частое осложнение этой дельфинотерапии. Dolphin therapist Ludmilla Lukina has dealt with the skeptics before. The success of the treatment, she says, is written on the faces of her young patients. Отрасль человеческой деятельности, которая подкрепляется математикой. И вот математика подкрепила наши, поэтому она никак не может быть псевдонаучной. This is another modern-day deployment for the animal squadron. Dolphin Richard and his trainer Yuri Murin put on shows for tourists. Dig deeper into the past of this military facility, and Yuri Murin becomes as frosty as the Cold War. The Navy won't reveal how many dolphins are here or whether they still moonlight for the military. Каких отвечается на этот вопрос очень просто. Данный вопрос, точнее ответ на данный вопрос может быть повредить национальной политике нашего государства. If retired Colonel Victor Baranets is to be believed, there are even more sinister secrets. Срывать маски, перегрызать шланги. В конце концов, если эта задача не будет решена, то дельфина могут вооружить миной, которая взорвется вместе с пловцом. The lethal talents of these dolphins is laughed off by those who prefer to sell their healing abilities. To Ludmilla Lukina, dolphins simply don't have the killer instinct. Я думаю, что в этом много надуманного, однозначно. Такую задачу вряд ли кто-то ставил, стащить маску. For her, the former Navy warriors of the Black Sea Dolphin Squadron have worked some magic.